your career? Ooh, that's a good question. Es una muy buena pregunta. Pregunta cuál ha sido su más grande reto o desafío. Recuerden que la maestra está para traducir, igual si no pueden hacer en inglés, ponlo en español. The thing I think is the hardest challenge is I'm a sculptor, Lo que ha sido más difícil para mí es que yo soy un escultor. and when I got out of school, I knew nothing about computers. Y cuando salió de la escuela no sabía nada acerca de las computadoras. And I worked in San Francisco and around just doing hand sculpting. Y él trabajó en San Francisco haciendo nada más esculturas a mano. And then I was introduced to a 3D printer. Y después fue cuando me encontré con la primera impresora de 3D. And I thought that was going to be the thing that was going to help me get into computers, but I didn't know how to do that. Y al momento que vio la impresora dijo, pues eso es lo que me va a permitir meterme al mundo de las películas, pero no sabía cómo de todas maneras. So I had to get out of my comfort zone and try something new and teach myself how to use a computer in order to use a 3D printer. Entonces tuvo que salir de su zona de confort y empezar a usar computadoras y las impresoras en 3D para poder aprender cómo desarrollarse en ese medio. And a friend of mine, before Coraline, we both pitched to Leica that we could do a feature film using a 3D printer. Y antes de Coraline, ellos fueron con Leica y él y un amigo suyo le dijeron que pueden hacer una película completa usando una impresora en 3D. And we told them that we would need 3 people to do it, and we could do the whole movie. Y les dijeron que podían encontrar un grupo de 3 personas pueden hacer la película completa. And boy, were we wrong. Y que estaban muy equivocados. But they liked the idea and they bought into it and they said, okay, you come up and bring your friends and you guys take this 3D printer, we'll buy you one 3D printer and you see if you can make the movie. Pero les gustó la idea y les dijeron, los like, les dijeron que sí, que fueran con sus amigos y que les compraron una impresora de 3D y que vieran a ver qué pueden hacer para la película. And if I had known anything about what I know now, I would have thought it was impossible to do. Y si hubiera sabido en ese momento lo que sabe ahorita ya de la impresión 3D y las películas, en ese momento hubiera pensado que era imposible. So I think the fact that I was naive and didn't know is what allowed me to get myself into that predicament. Y cree que el que haya sido inocente y que no supiera tanto sobre el proceso fue lo que le permitió que entrara en esa área. So to get back to your original question, the hardest thing was first not knowing how to do something. Entonces, regresando a tu pregunta original, lo más difícil fue primero el no saber originalmente qué es lo que el proceso de las computadoras. And then thinking that I knew how to do something and making a promise that I could do it and then realizing I didn't know and Y figuring it después out. el pensar que sí sabía hacer todo ese proceso, hacer una promesa de que podía hacerlo y darme cuenta que ahora no sabía nada sobre eso. Thank you. That was a long answer, sorry. It's okay, it's okay. Te disculpo por la respuesta tan larga. La otra. There's place for a 3D artist in stop motion production. Yes, definitely. 3D artists, everything you see here, at least face-wise, was sculpted in the computer. Can you hand one of those faces? Like that. Yeah. Preguntó que si hay lugar para un artista 3D en las películas. Dice que sí, que porque todas estas caras fueron hechas también en 3D. So that was sculpted using Maya, and not only doing the outside of the face, but then all of the inside. And if you flip it around, you see the registration pieces. Entonces todo eso fue impreso usando el programa Maya y todo lo de adentro lo de afuera. Entonces todo eso fue el proceso en 3D. What do you think about the chances of a Mexican college student to get into the industry, into the animation industry? Animation is a really hard, being an actual animator, Leica only hires 25 to 30 animators. Dice que todo el rubro de animación, el área de animación es muy difícil. Por ejemplo, en Leica solo se contratan de 25 a 30 animadores. And I would say less than half of them are American. Y menos de la mitad de ellos son americanos. We have probably 15 to 18 animators from all over the world. Que el promedio como 15 a 18 animadores son de diferentes partes del mundo. So as far as becoming, doesn't matter where you live or what your background is. Que no importa de dónde estén, de dónde vengan o cuál es su lugar de origen. Being an animator
physically moving the puppet around. There's so many, in order to do it, you have to work so hard, and I'm not an animator, I don't have the patience to do it. Dice que no importa dónde sean, que el proceso de ser un animador es muy difícil, el manipular los prototipos y los muñecos es muy difícil, que él personalmente no es un animador. So, and if you want to be an animator, just getting a wire armature and moving it around and giving it a personality and videoing it is just as good of a chance as anyone from anywhere, because that's basically the portfolios that we see. Y que entonces para poder entrar en un área como Laika, que lo único que tiene que hacer es tomar una armadura de metal, estarla manipulando, darle una personalidad, grabarse y mandar eso como portafolio, que es lo que realmente les interesa a ellos. But like I said before, there's lots of different jobs that aren't animators. So what job would you want to Pero do? dice que hay diferentes Well, trabajos que it's no nada más son animadores. a general question because I'm not even an animator. I mean, I like it a lot, but I'm not an animator. I just wanted to know the chances of a Mexican or to get into the industry in general. In general, and Yeah. I think your chances are just as good as anywhere else. It's such a, if you have the raw talent and the focus and the drive to do it, you can get in anywhere. Dice que la chance o la oportunidad de entrar a la industria es la misma, independientemente de cómo sean, de dónde vengan, nada más si tienen el empuje de hacerlo y si son muy buenos y trabajan.